Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simara Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, and chapter 15, we are beginning a new chapter, and that chapter is called Bali Maharaj Conquers the Heavenly Planets. Text number 1, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Rajo Vacha Bale Paratrayam Bhume Kasmat Darirat Ayachata Bhuteshwara Kripana Val Labdhartopi Babandhatam Sri Rajovacha Bale Paratrayam Bhume Kasmad Dharirayachata Bhuteshwara Kripanaval Labdhartopi Babandhatam Sri Rajovacha Bale Paratrayam Bhume Kasmat Harirayachata Bhuteshwara Kripanaval Labdhartopi Babandhatam. Text 2. Etat veditum ichchamo mahat kautu halanghinaha yachnyeshvarasya purnasya bandhanam chapyanagasaha. Sri Raja Uvacha. The king said, Bale of Bali Maharaj. Paratrayam, 3 steps. Bhume, of land. Kasmat, why? Harihi, the Supreme Personality of Godhead. In the form of Vamana. Ayachata, begged. Bhuta Ishvaraha, the proprietor of all the universe. Kripanavat, like a poor man. Labda Artaha, he got the gift. Etat, no, api, although. Babandha, arrested. Tam, him, Bali.
Etad, all this, veditum, to understand, ichchamaha, we desire, mahat, very great, kautuhalam, eagerness, he, indeed, naha, our, yachnya, begging, Ishvarasya, of the Supreme Personality of Godhead, Purnasya, who is full in everything, Bandhanam, arresting, Cha, also, Api, although, Anagasaha, of he who is faultless. Translation. Maharaj Parikshit inquired, the Supreme Personality of Godhead is the proprietor of everything. Why did he beg 3 paces of land from Bali Maharaj like a poor man? And when he got the gift for which he had begged, why did he nonetheless arrest Bali Maharaj? I'm very much anxious to know the mystery of these contradictions. Превод. Марач Парикшит попита. Върховната божествена личност е собственик на всичко. Защо той спросил 3 степени земя от Бали Махарадж, като бедняк? И когато той получил земята, за която молил, защо въпреки това арестува Бали Махарадж? Много желая да разбера мистерията на тези противоречия. Text 3. Shukadeva Goswami said, O king, when Bali Maharaj lost all his opulence and died in the fight, Shukracharya, a descendant of Brigomuni, brought him back to life. Because of this, the great soul, Bali Maharaj, became a disciple of Shukracharya and began to serve him with great faith, offering everything he had. Шукадева Госвами каза, о, съди, когато Бали Махарадж изгубил богатството си и умрял в битката, Шукрачария, потомъкът на Бригомуни, върнал живота му. Поради това, великата душа Бали Махарадж стана ученик на Шукрачария и започнал да му служи с голяма вяра, като му предложил всичко, което има. Text 4. The Brahmana descendants of Brigomuni were very pleased with Bali Maharaj, who desired to conquer the kingdom of Indra. Therefore, after purifying him and properly bathing him according to regulative principles, they engaged him in performing the yagya known as Vishvajit. Текст 4. Превод. Брамана потомците на Бригомуни били много доволни от Бали Махарадж, който желал да покори царството на Индра. Затова, след като го пречистили и изкъпали според регулиращите принципи, те ангажирали в извършването на яги, наречена Вишваджит. Vishva means universe and Ajit means to Jit means to conquer, so Vishvajit is for conquering the universe. Думата Вишваджит значи Вишва и Вселена, Джит покорява, значи ягията е за покоряване на Вселена. Krishna is Ajit, not conquerable. Кришна Аджит или непобедим. But the universe with Indra is conquerable. Но Вселената с Индра е победима. If you get the power, so Bali Maharaj is making a sacrifice to get more power than usual. Ако имате тази сила, така че Бали Махарадж извършва тази ягия, за да постигне още сила. Text 5. When ghee, clarified butter, was offered in the fire of sacrifice, there appeared from the fire a celestial chariot covered with gold and silk. There also appeared yellow horses like those of Indra, and a flag marked with a lion. Превод. Когато ги пречистено масло беше предложен в огъня на жертвоприношението, от огъня се появила небесна колесница, покрита с злато и коприна.
появили и жълтеникави коне, като тези на Индра, и знаме отбелязано с лъв. A gilded bow, 2 quivers of infallible arrows, and celestial armor also appeared. Bali Maharaj's grandfather, Prahlad Maharaj, offered Bali a garland of flowers that would never fade, and Shukracharya gave him a conch shell. Шести текст. Лък, 2 колчана с безпогрешни стрели, и небесна броня също се появи. Дядото на Бали Махарадж, Прахлада Махарадж, предложил на Бали гилян от цветя, които никога не увяха. Шукрачария му дал прекурване. Text 7. When Maharaj Bali had thus performed this special ritualistic ceremony advised by the Brahmanas and had received by their grace the equipment for fighting, he circumambulated the Brahmanas and offered them obeisances. He also saluted Prahlad Maharaj and offered obeisances to him. Когато Махарадж Бали така извършил специалният ритуал по съвета на браманите и след като получил по тяхна милост всички принадлежности за битката, той обиколил браманите и им дал почита си. Той също приветствал Прахлад Махарадж и му дал почитание. Texts 8 and 9. Then, after getting on the chariot given by Shukracharya, Bali Maharaj, decorated with a nice garland, put protective armor on his body, equipped himself with a bow, and took up a sword and a quiver of arrows. When he sat down on the seat of the chariot, his arms decorated with golden bangles and his ears with sapphire earrings, he shone like a worshipable fire. Тогава, след като получил колесницата, дадена от Шукрачария, Бали Махарадж, украсен с прекрасен гирлянд, сложил своята защитна броня върху тялото си, взел със себе си лъкът, мечът и очаните стрели. Когато той седнал върху колесницата с своите ръце, украсени с златни гривни и уши, блестящи с орбици от сафири, той сияял като обожаем огън. Texts 10 and 11. When he assembled with his own soldiers and the demon chiefs, who were equal to him in strength, opulence, and beauty, they appeared as if they would swallow the sky and burn all directions with their vision. After thus gathering the demoniac soldiers, Bali Maharaj departed for the opulent capital of Indra. Indeed, he seemed to make the entire surface of the world tremble. Когато той събрал със своите войни и предводители на демоните, които били равни на него по сила, богатство и красота, те се появили като че ли да погълнат небето и да изгорят всички посоки с погледа си. След като така се събрал с демоничните войни, Бали Махарадж тръгнал към богатата столица на Индия. Наистина той изглеждал да накара цялата земна повърхност да трепери. Text 12. King Indra's city was full of pleasing orchards and gardens, such as Nandana Garden. Because of the weight of the flowers, leaves, and fruit, the branches of the eternally existing trees were bending down. The gardens were visited by pairs of chirping birds and singing bees. The entire atmosphere was celestial. Градът на Индра бил пълен с прекрасни овощни градини, които такива като градината Нандана, тъй като поради тежестта на цветята, листата и плодовете, клоните на вечно съществуващите дървета били наведени надолу. Градините били посещавани от двойки чурвикащи птици и жужжащи пчели. Цялата атмосфера била небесна. Text 13. Beautiful women protected by the demigod sported in the gardens, which had lotus ponds full of swans, cranes, chakravakas and ducks. Красиви жени, закрилени от полубоговете, се забавлявали в градините, където имало
езера с лотоси, в които плували лебеди, жерави, чакраваки и патици. Text 14. The city was surrounded by trenches full of Ganges water, known as Akasha Ganga, and by a high wall, which was the color of fire. Upon this wall were parapets for fighting, parapets. Градът бил заобиколен от ровове, пълни с вода от Ганг, наречени, известна като Акаша Ганга, и с висока стена, която имала цветът на огън. На тази стена имало парапети за битка. Text 15. The doors were made of solid gold plates, and the gates were of excellent marble. These were linked by various public roads. The entire city had been constructed by Vishwakarma. Вратите били изработени от чисто злато, а портите имали прекрасни мрамор. Те били свързани от различни обществени пътища. Целият град бил построен от Вишвакарма. Text 16. The city was full of courtyards, wide roads, assembly houses, and not less than 100 million airplanes. The crossroads were made of pearl, and there were sitting places made of diamond and coral. Текст 16 превод. Градът имал много дворове, широки пътища, къщи за зали за събрания и не по-малко от 100 милиона летателни апарати. Столищата били украсени с перли и имало места за сядане, направени от диаманти и корал. Text 17. Everlasting, beautiful, and youthful women who were dressed with clean garments glittered in the city like fires with flames. They all possessed the quality of Shyama. Текст 17 превод. Вечно красиви млади жени, които били облечени с чисти дрехи, блестяли в града като огън с пламъци. Те притежавали качеството на Шяма. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives a hint of the quality of the Shyama woman. Шрила Вишванат Чакраварти Такур отбелязва какво е качеството на една жена Шяма. Shita kale bhavet ushna, ushma kale shushitalaha, stanau sukatinau yasam takshyama parikirtitaha. A woman whose body is very warm during the winter and cool during the summer, and who generally has very firm breasts, is called Shyama. Жената, чиято тяло е топло, много топло през зимата и хладно по време на лятото, и която има твърди гърди, се нарича Шяма. Text 18. The breezes blowing in the streets of the city bore the fragrance of the flowers falling from the hair of the women of the demigods. Текст 18. Вятърът, който духал по улиците в града, носил ароматът на цветята, които падали от косите на жените на полубоговете. 19. Apsaras passed on the streets, which were covered with the white fragrant smoke of aguru incense emanating from windows with golden filigree. Апсарите минавали по улиците, които били украсени с бял уматен пушък на гуру инсенс, който излиза от златно украсените прозорци. Text 20. The city was shaded by canopies decorated with pearls, and the domes of the palaces had flags of pearl and gold. The city always resounded with the vibrations of peacocks, pigeons, and bees, and above the city flew airplanes full of beautiful women who constantly chanted auspicious songs that were very pleasing to the ear. Получава сянка от чадъри, украсени с перли и от върховете
върховете на творците, които носили флаговете, украсени с перли и злато. В града винаги звучали звуците от луни, пчели и гълъби, и над града летяли самолети, в които имало много красиви жени, които постоянно пеели благоприятни песни, много приятни за слушане. Text 21. The city was filled with the sounds of mridangas, conch shells, kettle drums, flutes, and well-tuned stringed instruments all playing in concert. There was constant dancing, and the Gandharvas sang. The combined beauty of Indrapuri defeated beauty personified. Градът бил изпълнен със звуците на мриданги, ръковини, други барабани, флейти и добре настроени струнни инструменти, всички, които свирили в концерт. Имало постоянно танцували и пели гандарви. Общата красота на Индрапури побеждава красотата на олицетворението на красотата. Text 22. No one who was sinful, envious, violent toward other living entities, cunning, falsely proud, lusty or greedy, could enter that city. The people who lived there were all devoid of these faults. Никой, който бил грешник, завистлив, насилник към други живи същества, лукав, измамно горделив, похотлив или алчен не можел да влезе в града. Хората, които живели там, били свободни от тези недостатъци. Text 23. Bali Maharaj, who was the commander of numberless soldiers, gathered his soldiers outside this abode of Indra and attacked it from all directions. He sounded the conch shell given him by his spiritual master Shukracharya, thus creating a fearful situation for the women protected by Indra. Бали Махарадж, който бил предводителят на безброй войни, събрал своите войници извън обителта на Индра и го атакувал от всички посоки. Той надул своята ръководина, даден му духовния учител Шукрачария, така създавайки страховита ситуация за жените, закалени от Индра. Text 24. Seeing Bali Maharaj's indefatigable endeavor and understanding his motive, King Indra, along with the other demigods, approached his spiritual master Brihaspati and spoke as follows. Виждайки неумоливото усилие и разбирайки мотивът на Бали Махарадж, цар Индра, заедно с другите полубогове, се обърнал към духовния си учител Брихаспати и казал следното. 25. My lord, our old enemy Bali Maharaj now has new enthusiasm, and he has obtained such astonishing power that we think that perhaps we cannot resist his prowess. О, господар мой, нашият стар враг Бали Махарадж сега е придобил нов ентусиазъм и има такава необикновена сила, че считаме, че вероятно няма да може да устои на неговото могъщество. 26. No one anywhere can counteract this military arrangement of Balis. It now appears that Bali is trying to drink up the entire universe with his mouth, lick up the 10 directions with his tongue, and raise fire in every direction with his eyes. Indeed, he has arisen like the annihilating fire known as Sangvartaka. Никой никъде не може да се противопостави на тази военна сила на Бали. Сега изглежда, че Бали се опитва да изпие цялата вселена с устата си, да оближи 10 посоки с езика си, да възпламени всички посоки с очите си. Наистина, т.е. се е появил като унищожителният огън, наречен Самбартак. Text 27. Kindly inform me, what is the cause for Bali Maharaj's strength, endeavor, influence and victory? How has he become so enthusiastic? 27. Моля те, кажи ми, каква е причината за силата, усилията, влиянието и
победоносността на Бали Махарадж. Как той е станал толкова вдъхновен? 28. Brihaspati, the spiritual master of the demigods, said, O Indra, I know the cause for your enemies becoming so powerful. The Brahmana descendants of Bhrigu Muni, being pleased by Bali Maharaj, their disciple, endowed him with such extraordinary power. Текст 28 Кева. Брихаспати, духовният учител на полуголовете, каза: О, Индра, знам причината, защо твоят враг е станал толкова могъщ. Потомците брамани на Бхригу Муни, удовлетворени от Бали Махарадж, техният ученик, са го наделили с тази необикновена сила. Purport. Brihaspati, the spiritual master of the demigods, informed Indra, ordinarily Bali and his forces could not achieve such strength, but it appears that the Brahmana descendants of Bhrigu Muni, being pleased with Bali Maharaj, endowed them with this spiritual power. Брихаспати, духовният учител на полуголовете, каза на Индра: обикновено Бали и неговите сили и армии не могат да достигнат такава мощ, но изглежда, че потомците брамани на Бхригу Муни, удовлетворени с Бали Махарадж, са го наделили с тази духовна сила. In other words, Brihaspati informed Indra that Bali Maharaj's prowess was not his own, but that of his exalted guru Shukracharya. С други думи, Брихаспати информирал Индра, че могъществото на Бали Махарадж е било негово собствено, но на неговият велик гуру Шукрачаря. We sing in our daily prayers, Ние пеем в нашите ежедневни молитви: Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadanna gati kutopi. By the pleasure of the spiritual master, one can get extraordinary power, especially in spiritual advancement. Чрез удовлетворение на духовния учител човек може да получи необикновена сила, особено в духовния напредък. The blessings of the spiritual master are more powerful than one's personal endeavor for such advancement. Благословите на духовния учител са по-могъщи от личните усилия за такъв напредък. Narottam Das Thakur therefore says, Затова и Наротам Дас Такур казва: Guru Mukha Padma Vakya Chittete Koriya Aikya Arana Koriha Mane Asha. Especially for spiritual advancement, one should carry out the bona fide order of the spiritual master. Съществено за духовния напредък е човек да следва заповедта на авторитетен духовен учител. By the Parampara system, one can thus be endowed with the original spiritual power coming from the Supreme Personality of Godhead. Чрез системата Парампара човек така може да бъде надарен с изначалната духовна сила, идваща от върховната божествена личност. Evang parampara praptam imang raja shayo vidu. Text 29. Neither you nor your men can conquer the most powerful Bali. Indeed, no one but the Supreme Personality of Godhead can conquer him, for he is now equipped with the supreme spiritual power, Brahma Tejas. As no one can stand before Yamaraj, no one can now stand before Bali Maharaj. Нито ти, нито твоите войни могат да победят най-могъщият Бали. Наистина, никой, освен върховната божествена личност, не може да го победи, защото сега той е надарен с върховната духовна сила Брахма Теджас. Тъй като както никой не може да се изправи пред Ямарадж, така никой сега не може да застане срещу Бали Махарадж. Text 30. Therefore, waiting until the situation of your enemies is reversed, you should all leave this heavenly planet and go elsewhere, where you will not be seen. Затова, изчаквайки докато ситуацията на твоите врагове се обърне или се промени, вие всички трябва да напуснете тази райска планета и да отидете някъде, където не може да бъдете видяни. 31. Bali Maharaj has now become extremely powerful because of the benedictions given him by the Brahmanas. But when he later insults the Brahmanas, he will be vanquished
along with his friends and assistants. Бали Махарадж сега е станал изключително могъщ поради благословите, получени от браманите. Но когато той по-късно оскърби браманите, той ще погине заедно със своите приятели. Той ще загуби заедно с своите приятели и придружители. Purport. Bali Maharaj and Indra were enemies. Бали Махарадж и други врагове. Therefore, when Brihaspati, the spiritual master of the demigods, predicted that Bali Maharaj would be vanquished when he insulted the Brahmanas by whose grace he had become so powerful, Bali Maharaj's enemies were naturally anxious to know when that opportune moment would come. Затова, когато Брихаспати, духовно учител на полубоговете, предсказал, че Бали Махарадж ще бъде погубен, когато оскърби браманите, по чиято милост той е станал толкова могъщ, враговете на Бали Махарадж естествено искали да узнаят силно кога ще дойде този благоприятен момент. To pacify King Indra, Brihaspati assured him that the time would certainly come, for Brihaspati could see that in the future Bali Maharaj would defy the orders of Shukracharya in order to pacify Lord Vishnu, Vamanadeva. За да успокои цар Индра, Брихаспати обявил, че ще дойде времето със сигурност, когато защото това време със сигурност ще дойде, защото Брихаспати могъл да види, че в бъдеще Бали Махарадж щял да не се подчини на заповедта на Шукрачаря, за да удовлетвори Бог Вишну Ваманадева. Of course, to advance in Krishna consciousness, one can take all risks. Разбира се, да напредне в Кришна съзнание, човек може да приеме всякакви рискове. To please Vamanadeva, Bali Maharaj risked defying the orders of his spiritual master Shukracharya. За да удовлетвори Ваманадева, Бали Махарадж рискувал пренебрегването на заповедите на своя духовен учител Шукрачаря. Because of this, he would lose all his property, yet because of devotional service to the Lord, he would get more than he expected, and in the future, in the 8th Manvantara, he would occupy the throne of Indra again. Заради това той ще изгуби цялата си собственост, но поради отдаването на предно служение към Бога, той ще получи повече, отколкото очаквал и в бъдеще следващата Манвантара. Той отново ще заеме поста на Индра. Text 32. Shukadeva Goswami continued, the demigods being thus advised by Brihaspati for their benefit immediately accepted his words. Assuming forms according to their desire, they left the heavenly kingdom and scattered without being observed by the demons. Превод на 32 текст. Шукадев Госвами продължи. Полубоговете така посъветват Брихаспати за тяхно добро. Незабавно приели думите. Приемайки форми по тяхно желание, те напуснали небесното царство и се разпръснали без да бъдат забелязани от темните. Report. The word Kama Rupina indicates that the demigods, the inhabitants of the heavenly planets, can assume any form they desire. Thus it was not at all difficult for them to remain incognito before the eyes of the demons. Пояснение, думата Кама Рупина означава, че полубоговете, жителите на райските планети, могат да приемат всяка форма, която желаят. Така изобщо не било трудно за тях да останат невидими за пред очите на демоните. Text 33. When the demigods had disappeared, Bali Maharaj, the son of Virochana, entered the heavenly kingdom, and from there he brought the 3 worlds under his control. Когато полубоговете изчезнали, Бали Махарадж, синът на Вирочана, влязъл в небесното царство и оттам той поставил под свой контрол трите свята. 35. The Brahmana descendants of Bhrigu, being very pleased with their disciple, who had conquered the entire universe, now engaged him in performing 100 Ashvamedha sacrifices. 34. Брамана, потомците на Бриго, много удовлетворени от ученика си, който сега покорил цялата вселена, го ангажирали в извършването на 100 ашвамедha жертвоприношения. Purport.
We have seen in the dispute between Maharaj Prithu and Indra that when Maharaj Prithu wanted to perform 100 Ashwamedha Yagyas, Indra wanted to impede him, for it is because of such sacrifice that Indra was made king of heaven. Ние видяхме в спорът между Махарадж Приту и Индра, че когато Махарадж Приту пожелал да извърши 100 Ашвамедha яги, Индра искал да му попречи, защото поради толкова жертвоприношение самият Индра бил станал цар на небесата. Here the Brahmana descendants of Bhrigu decided that although Maharaj Bali was situated on the throne of Indra, he would not be able to stay there unless he performed such sacrifices. Тук Брахмана потомците на Бригу решили, че макар Бали Махарадж да бил заел тронът на Индра, той няма да може да остане там, докато не извърши тези жертвоприношения. Therefore they advised Bali Maharaj to perform at least as many Ashwamedha Yagyas as Indra. Затова те посъветвали Махарадж Бали да извърши поне толкова Ashwamedha яги, колкото Индра. The word Ayajayan indicates that all the Brahmanas induced Bali Maharaj to perform such sacrifices. Думата Аяджаян означава, че всички брамани накарали Бали Махарадж да извърши тези жертвоприношения. 35. When Bali Maharaj performed these sacrifices, he gained a great reputation in all directions throughout the three worlds. Thus he shone in his position like the brilliant moon in the sky. Превод, текст 35. Когато Бали Махарадж извършил тези жертвоприношения, той постигнал огромна слава от всички посоки в трите свята. Така той засиял своята позиция като брилянтната луна в небето. 36. Because of the favor of the Brahmanas, the great soul Bali Maharaj, thinking himself very satisfied, became very opulent and prosperous and began to enjoy the kingdom. Заради благосклонността на браманите, великата душа Бали Махарадж, мислейки се изключително щастлив, станал много богат и проспериращ и започнал да се наслаждава на царството. Purport. The Brahmanas are called Dvijadeva and Kshatriyas are called generally Naradeva. Последния браманите са наричани Двиджадева, а Кшатриите обикновено Нарадева. The word Deva actually refers to the Supreme Personality of Godhead. Всъщност думата Дева се отнася до върховната божествена личност. The Brahmanas guide human society in becoming happy by satisfying Lord Vishnu, and according to their advice, the Kshatriyas, who are called Naradeva, keep law and order, so that other people, namely the Vaishyas and Shudras, may properly follow regulative principles. Браманите водят и насочват човешкото общество да стане щастливо, като удовлетвори Вишну. И според техния адвайс, кшатрите, които са наречени Нарадева, поддържат законността и реда, така че хората, а именно другите хора, именно вайшите и шудрите, да могат да следват правилно регулиращите принципи. In this way, people are gradually elevated to Krishna consciousness. Така, по този начин, хората постепенно се издигнати до Кришна съзнание. And thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Bali Maharaj Conquers the Heavenly Planets. Така завършват Бхактивиданта коментарите на 8 песен, 15 глава на Шримад Бхагаватам, наречена Бали Махарадж покорява царските райските планети. Jai. So, Jai, Vishvajit, so you can even become Indra if you want to, you just have to act in the right way. There's a method to get there. Човек може да стане могъщ дори колкото Индра и да стане Индра, стига да желае и стига да следва правилният метод. And by force you cannot get there. Със сила не може човек да го направи. Like people want to go to other planets. Even if you get there, you cannot stay there. Хората искат да отидат на други планети, но дори да го направят, те не могат да останат там. Like here it is said that in Bali Maharaj, okay, he conquered, but then even when he was sitting on the throne, unless he would perform a
Ashwamedha Yagya 100 times, he wouldn't be able to stay on the throne. Както чухме, да, Бали Махарадж успял да завладее небесното царство, но ако не извърши тези 100 жертвоприношения, няма да може да остане. And he already had performed the sacrifice Vishwajit just to be able to conquer. But then to stay, you have to perform another sacrifice. Вече бил извършил жертвоприношението Вишваджит, за да го победи, и сега, за да остане, трябва още жертвоприношение. And even performing the sacrifice wasn't really enough. He had to please the brahmanas, though they would give their blessings. И самото извършване на жертвите не е било достатъчно. Той трябва да удовлетвори браманите, за да дадат благословие. Yeah. So generally the whole idea, what we have learned is to get anything valuable, the method is to please higher authority. И от тази история научаваме, че за да постигнем каквото и да е ценно нещо, ние трябва да удовлетворим по-висш авторитет. So let's see what it says here. There was one purport here, I think. Yes. By the parampara system, one can be endowed with the original spiritual power coming from the Supreme Personality of Godhead. Чрез системата парампара човек може да бъде надарен с изначалната духовна сила, идваща от Върховния Бог. That's great power. The original spiritual power coming from Krishna. You can get that. Това е огромна сила. Изначалната духовна сила, идваща от Кришна, човек може да получи. Of course, it is understood you don't get the whole power. Разбира се, ясно е, че не може да получи цялата сила. We are so small, even if it's a small amount of power, that's sufficient. Ние сме много малки, но дори ако получим малко духовна сила, е достатъчно. Well, Bali Maharaj, apparently he was swallowing the entire universe. Чухме от описанието, изглежда от сякаш Бали Махарадж поглъща цялата вселена. It looked like he didn't really do that, but he became so powerful. Like even now, all the demigods, they had to hide. They just had to go away. And then, as we see, then Brihaspati pacifies them. Don't worry, he will lose his power again. And then how do you lose the power? The opposite way. Instead of pleasing the brahmanas and the devotees and the Lord, you insult them, you offend them, and then everything goes away. Как си изгубваш силата, правиш обратното на начина, по който можеш да я спечелиш. Тоест, вместо да удовлетвориш, ти оскърбяваш Бога и браманите и така всичко изгубваш. So therefore, Srila Prabhupada quotes Yasya Prasadat Bhagavat Prasado. By the grace of the Lord, or by the grace of the spiritual master, you achieve the grace of the Lord. Спашено пробаците не стиха, че чрез милостта на духовния учител човек постига милостта на Бога. And then it says Yasya Aprasada, not Yasya Prasada. Like when we sing generally, we're not very much conscious that this is a long A. The first one is Yasya Prasada, but the second one is not Yasya Prasada. И във втората строфа се казва Yasya Aprasada. Тук е дълго А, защото е Aprasada. Когато пеем, ние често не сме осъзнати, че първият ред е Yasya Prasada, а вторият е Yasya Aprasada. Yes, otherwise it would mean Yasya Prasada Nagati Kutopi. By His grace you don't achieve the goal. Иначе ще значи по неговата милост или неговото неудовлетворение ще постигнем целта. That obviously doesn't make sense. Това очевидно няма никакъв смисъл. So therefore, if you look at the Sanskrit, Yasya and A Prasada come together, so the two A's become one long A. Затова по правилата на санскрита двете А и дългото А стават двете А на Ясya и на А Прасада стават едно дълго А. So therefore, it's Yasya Prasadan Bhagavat Prasado,
Yasya prasadan nagati kutopi. Yes, by the grace of the spiritual master, you achieve the grace of the Lord, and if you not please him, then you don't achieve the goal. И затова трябва да пеем Ясya prasadan, prasadan, Yasya prasadan nagati kutopi. По милостта на духовния учител спечелим благоволението на Бога. Ако не удовлетвори духовния учител, и няма да постигнем целта. So that's the how you could say the principle how it works in regard to blessings. И това е принципът, който важи във връзка с благословие. By pleasing the higher authorities, one obtains blessings. Когато удовлетвори повече авторитети, човек получава благословие. And by displeasing, one loses the blessings or even may become cursed. И когато не ги удовлетвори, човек изгубва благословите, дори може да бъде прокълнат. But then, because it's all spiritual, even if you get cursed, normally the curse is a blessing in disguise. Но понеже идва духовни личности, дори ако бъдеш прокълнат, това такава клетва всъщност е благословие, което е прикрито. What was that past time? Chaitanya Mahaprabhu with a Brahmana on the bank of the Ganges, and he got the blessing of becoming prosperous and happy in family life, right? And then he expressed that this is not a good blessing, right? Тази история с учитание, който получи благословението да бъдеш щастлив и просперираш в семейния си живот, Чайтanya Махапрабху казва, това не е благословение. So the Brahmana, he felt offended that he rejected, he didn't like his blessing. So then he cursed him that you will not be happy in family life, and the Lord, oh great, fantastic, thank you. So that's not for us, for ordinary persons. We better get a blessing that the family life works out okay. No divorce, no separation, no domestic violence. Това не важи за нас. Ние трябва да се молим да получим благословие, семейния живот да ни бъде нормален, да бъдем щастливи, да не се разделим, да няма развод или домашно насилие. We're already cursed by Kali Yuga, so no need to get an extra curse. Rather get some blessings. Because that's already I can say, a very difficult task. Something so ordinary to be happy in family life is becoming like a great difficulty. Нещо, което е толкова естествено, обикновено да бъдем щастливи в семейния живот, се превръща в такава трудност. Anyway, so this is the principle. Pleasing higher authorities is very auspicious, and you get even extraordinary power in spiritual advancement, Prabhupada says. Това е принципът. Когато удовлетворим повече авторитети, ние напредваме бързо и, както Прабхупада отбелязва, получаваме необикновена духовна сила. And otherwise, well, they're just the opposite. Then we struggle and have a hard time to even just maintain in spiritual life, what to speak of advancing. А иначе просто ще се борим да останем в духовния живот, когато говорим за напредък. Generally, when we see that devotees have difficulty or even leave, if one traces back the causes, offenses are normally involved. И в повечето случаи, ако проследим причината за това преданът да има трудности в духовния живот или дори да го спре, да напусне, винаги има някаква връзка с оскърбление. So one has to be very careful and do the opposite, please the devotees, the Guru, Krishna, and everything will work out fine. Затова човек трябва да е много внимателен, да удовлетвори Гуру, Кришна и всичко ще бъде наред. And you can even conquer the universe if you so inclined. И дори ще можеш да победиш и Вселената, ако имаш желание.
and sit on Indra's throne. И да седнеш на мястото на Индра. But because Ashwamedha yagyas are very not recommended in Kali Yuga, you will not be able to stay there for long. Но понеже Ашвамедха ягите не са препоръчени в Кали Юга, няма да може да останеш дълго. Which of course is a blessing because it's not the goal of life to become Indra. Което разбира се благословие, защото не е целта на живота ни да стане Индра. You can know his different pastimes and problems he encountered, even just by reading the Bhagavatam. Дори само Бхагаватам може да учим толкова много задължения, той се сблъска с най-различни трудности. So therefore Krishna says in Bhagavad Gita, those who aspire for these kinds of blessings and high positions are not very intelligent. Това е Кришна казва в Бхагават Гита, хората, които копнеят да получат такъв тип благослови и такива позиции, не са много интелигентни. So let's be intelligent. Нека да бъдем интелигентни. Okay, any doubts, comments? Някакви съмнения, коментари? How to become something, somewhere. Как да станем нещо? People want to become, I want to become this or that. Искам да стана това или това. But it's generally all temporary positions and arrangements and not worth the endeavor. Но това са съвременни позиции и не си струват усилията. Maharaj, about the blessings, what's the mechanics? What does it involve? Because it sounds, in Bulgarian the word means like good words, literally. A good what? Good words. Words, good wishes, yes. Yeah, good wishes, of course. So usually devotees please give me some blessing, yeah. Well, it depends what kind of blessing you want, you have to pay. Of course, that's a joke, but no. Generally, we use the word pleasing, to please either Guru or Krishna. Въпросът е да бъдат обяснени точно динамиката на благословиите, какво точно означава. Благословия, разбира се, в зависимост от това какво искаме, трябва да платим цената. Но това, което си имам предвид обикновено е удовлетворението на Кришна и Бога. So then the question is, how do you please? And the answer is very simple. И въпросът е как може да удовлетвориш някой. Отговорът е много прост. Following their instructions. Като следваш наставленията. Because these, if you analyze it, the instructions that come either from Krishna or his representative are for your benefit actually. Защото ако се гледаме внимателно, наставленията, които идват от духовни учители от Кришна, са за нас, за наша полза. It's not the slave master and the slave. You know, this idea is just materialistic concept. We don't know anything else, but it's not like that. Тези взаимоотношения са на слуга или роб и господар, понеже не знаем нищо друго за никакви други взаимоотношения, но тези духовните не са такива. In the material world, the master tells the servant, do this or do that. It's for the benefit of the master. В материалния свят господаря нарежда на слугата да бъде направено това или това за полза на господаря. You know, clean my boots, you know. So what's your benefit by cleaning them? It's for my benefit. I want to have shiny boots. Какво ти ще получиш от това да ги лъснеш? Нищо, но аз искам да имам такива сияещи обувки. Or go here and there and bring me this or that. Или иди направи това, донеси ми друго. But when Krishna says, you surrender unto me, we may think, oh, just see, he wants just to have a bunch of, you know, blind following slaves who just do all kinds of things for him, and what do they gain? И когато Кришна каза, отдай ми се, ние може да си помислим, тук пак той иска някакви слепи роби, последователи, слуги, които правят всичко за него, но какво те ще получат? So, but devotees know, we may, on Janmashtami, cook 108 or more preparations, and we don't eat at all during the whole day, and it's all offered on the altar to this Lord. Преданията знаят, на Джанмаштами не ядат нищо, гладуват и през това време готвят над 108 приготовления и предлагат на олтара на Бога. But then they open the curtain and there are all the preparations there.
Това обаче от Харцелест и приготовленията са си там. And not they're intact. He apparently didn't take one drop of anything. И те си стоят там, очевидно, изглежда, той не е докоснал нито едно. But as we know, there's some spiritual ingredients added now. Както ние знаем, има духовна добавка. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu says Krishna's saliva is mixed with what is then prasadam. Както в Chaitanya Charitamrita Mahaprabhu казва, слюнката на Кришна е смесена с този прасадам. So then, yes, then you eat the feast. So what's the loss? No loss. Тогава ние изяждаме този пир, така че няма никаква загуба. And every day you can offer a huge feast and it's all for you at the end. И всеки ден може да се предлага богата храна и всеки ден ще е за нас. So devotees don't think like that. They shouldn't. But the reality is that the Lord, yes, He eats, and then mysteriously it all reappears in an enhanced form. So therefore Srila Prabhupada always says that Krishna doesn't need your service. Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam. You can't even count how many gopis, Lakshmis are there, all to serve the Lord. So what can you offer? So if you are allowed to offer some service, be grateful. It's for your benefit. And it's very practical. Krishna also says that susukam kartam avyayam. It's performed very joyfully. You feel very happy, satisfied, and so what more do you want? Служение е също много практично. Кришна казва, че се извършва с радост, човек е удовлетворен, става щастлив. Какво повече може да искаме? So getting blessings, that's the way how to get. And if Krishna sees that somebody is very eager to offer service, then he blesses prasadat, Bhagavad prasad. И това е начинът да получим благословите, да имаме силно желание, да даваме служение. Когато Кришна види у някой такова силно желание, той дава прасада. И това е милостта му благословие. As again we repeat this, then we will be endowed with the original spiritual power coming from Krishna. Тогава ще получим изначално за духовна сила, нещо от Кришна. So, what more do you want? So that's the blessing. By following the instructions, which are not for the benefit of those who are instructing, then we are actually blessed. Това е начинът да получим благословие, като следваме наставленията на тези, които ни ги дават. Те не ги дават за своя полза, а за нас, за наше благословие. That's my take on it. And so, no one online, they're all happy? No, there is one question. One question, okay, let's see. Какво да правим, ако старши предани изискват нас служене, което не искаме да изпълняваме и това служение ни притеснява и заради това извършено оскърбление? Притеснявам се, че ще остана неудовлетворен, което допълнително ме притеснява. What to do when we are asked to do service from higher authorities, when we don't like the service and if we don't perform it, we may offend the higher authority and thus we may not advance. Не, това ме притеснява. This is disturbing. Of course, that's your problem. Това е твоя проблем. Why don't you like? Защо не харесваш това служение? Generally, there should be no, unless the instruction is against regulative principles or Vaishnava principles, what is your problem to follow that?
Освен ако това, което си помолен да правиш, не противоречи на регулиращите принципи или вайшнава принципите, какъв е проблема да го следваш? Like, we have this situation, Bali Maharaj and Shukracharya. So, Bali Maharaj acts in a way that normally is absolutely condemned. He refuses to follow the order of the spiritual master. And he will be cursed. But he doesn't lose because actually he did it because Shukracharya was telling him to ignore Vamana, the Supreme Lord. So that's against Vaishnava principle. Но той няма да загуби, обратното ще спечели, защото той отказал да следва наставлението на висшия авторитет заради удовлетворението на Вамана, да е върховната личност. So, but then again now we enter into very relative administrative situations. И това в неговия случай било да спази вайшнава принцип. Но сега навлизаме в една много относителна платформа на администрация. The absolute principle should be clear. Now the relative principle, you may not, like your authority. That may be possible. Абсолютният принцип трябва да е ясен, но относителната ситуация вече е различна. Ти, например, може да не харесваш това авторитет. Now, if it refers to Krishna, we have a problem because you cannot change the authority. Ако това се отнася за Кришна, има проблем, защото няма как да променим този авторитет. If it's the temple president, well, you have a choice. There are more than one temple president in the world. Ако е храмовият президент, разбира се, имаш избор, има повече от един в целия свет. Try somebody else. Питай някой друг. If that's not possible, then go away if you want. But if you're intelligent, stay and work it out. Ако това не е възможно, може да се отидеш, но ако имаш интелигентност, по-добре да останеш и да намериш начин да се разреши. Our whole process is voluntary. Целият процес, наш процес е на доброволно начало. We accept an authority voluntarily. We don't have to. Ние приемаме авторитет доброволно, няма нужда да го правим. Even generally in the material world, if you want to work for a company, it's your choice. You may look at different choices and then go for one, and you will have a boss. В материалния свят ние си избираме къде, за кого да работим, за кой шеф да работи. Now, if you don't like the boss after some time, then you can always resign and go to another company. Ако не ти харесва шефа след известно време, винаги можеш да напуснеш да отидеш в друга компания. Or ask to be transferred to a different department. That may happen in a big temple. There are different departments. So in one department, your authority really, you're not getting along. So you go to another department. Голям храм, ако в един отдел авторитетът ти не може да не се сработваш с него, отиди в друг отдел. Or you become your own boss. Си свой шеф. If you're qualified. If you're not qualified, then you have to accept and just live with it. Ако не си толкова квалифициран, трябва да приемеш и да живееш това. People complain their working conditions, so then you'll be your own boss. I can't do this, so then don't complain. Хората се оплакват за условията на работа. И тогава сам се издържи и си свой шеф, а не мога да направим. Защо се оплакваш? You can become autonomous. Just become a plumber. Just you for yourself. No problem. Да станеш независим, да бъдеш единичен търговец. Стани, например, водопроводчик, работи за себе си. But if you're not able to do that, then you may have to work in a company where you do plumbing, but somebody will tell you what to do. Но ако не можеш да го направиш, сигурно ще трябва да работиш в компания, която извършва тези услуги, да правиш такава водопроводна дейност, обаче някой ще ти казва. And if you don't like it, you can also just live on the street by begging. Ако това не ти хареса, много опиташ да живееш от просия на улица. So, what to say? What to do? Какво да направиш? Your choice, yes. Ultimately, we have the choice. You can do this or that way. You can chant, not chant. You can follow this or don't follow that. But the consequences
you cannot go against the laws of material nature. You may say, I don't like it. Well, you do have to do it anyway. Така че в крайна сметка е наш избор. Може да матруваме или да не матруваме, да следваме или да не следваме. Това зависи от нас, но няма как да избегнем последствията на материалната природа. Винаги ще трябва да изтърпим. Може да ни харесва, но това ще се случи. Yes. I may not want to go to the toilet because it's not a good time. I'm busy with something. Може да искам да отида до туалетна, защото сега съм взет с нещо. So you can try to hold off Може да се опиташ да задържиш up to a certain point. до определен момент. And still you don't want to because I'm very busy. И тогава пак не искаш, защото си много взет. And then material nature will force. И тогава материалната природа ще да насили. So I don't have to get into more details. Няма да... Your imagination is the limit. Само въображението ви е лимитата. And you may complain, of course. I don't like this. И разбира се, може да се оплачеш, това не ми харесва. But we are not independent, and so sometimes the circumstances will force us. Но ние не сме независими, понякога обстоятелствата ще ни принудят. I didn't want to grow old, Аз не искам да остаря. so I can protest, I can file a complaint, Мога да протестирам, да пиша оплакване. it will be ignored. Само, че никой няма да го погледне. You know, they don't even care. Никой не го грижи. So, but anyway. So I think it should be clear. Best is to arrange ourselves and come to a, how you say, gentleman's agreement about services, for example. Най-добрият начин, разбира се, да достигаме общо разбиране и джентълменско споразумение относно служението. I mean, if we are sincere and we are actually, how you say, ready or prepared to serve, and still there may be some difficulty, then we have to talk about it and find what is the difficulty, how can it be solved. But I want to serve, of course. And if you're lazy, then you have a big problem. В общия случай, ако ние сме искрени, готови сме да служим, искаме да служим, а обстоятелствата ние може да ги дискутираме, да кажем, да обясним какъв е проблемът и така нататък, но ако искаме, ще се намери начин. Но ако не искаме и сме мързели, тогава имаме проблем. I have practical experience. I have been for some temple president in that position. And sometimes you get these people who just want to eat and sleep and they don't want to do anything. They really are lazy. И аз съм имал практичен опит, бил съм темпо президент за известно време и има някои хора, които просто искат да ядат и спят, не искат нищо да правят, те са наистина мързели. And I'm more or less easygoing, I think. So, you give them a chance, you try again, you speak to them, you explain. And then, Аз мисля, че не съм толкова твърд и се опитвам по внимателен начин да говоря с тях, да обяснявам отново, но ако не се случи. so you try to accommodate. What do you need? How many hours can you do? What time is this too difficult? Can you do this? Опитваш да се образиш с техните желания, способности и да решиш какво точно искаш да правиш, колко време искаш да правиш. So after bending over 180 degrees, still, whenever they have an opportunity, they just go away and go to sleep, and you have to find them. At the end, you'll say, I'm sorry, this is not the place for you. И ако въпреки това, че може да правиш компромис на 180 градуса, обаче пак резултата същия и да видиш как има ядене и спане единствено и никакво служение, тогава може да отидеш да кажеш, извинявай, но това не е място за теб. And if you ask the other person what's the situation, they may just say, I just don't like it the way he speaks to me and I'm always asked to do things. No problem, just do your own thing. You're not forced to work here or be here. От другата страна може да каже, не ми харесва как да поставят въпроса и как ми говорят, аз просто искам да правя каквото си искам, но тогава да направя и никой не те кара да си. I mean, nothing new. Но това не е нищо ново. Okay, I think it's time. Sri
Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. His Holiness Bhakti Gaura Swami ki jai.